आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरुः कृष्णं नमस्याम्यहम्। कृष्णेनामरशत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं हे कृष्ण संरक्ष माम्। जय श्रीमन्नारायण टीओ। प्रिय भगवत बांधवों, we chant a little bhajan, and let's all join in chanting that. Сейчас мы споем маленький баджан, пожалуйста, присоединитесь. Govinda jai jai, Gopala jai jai. 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 Radha
जय जय बोलो गोपाल जय जय बोल राधा कृष्ण भगवान की जगत गुरु रामानुज स्वामी जी महाराज की समस्त भक्त वृंद की जय श्रीमनारायण। Today we are blessed to have the darshan of Radha Krishna Bhagavan here in this ISKCON center. Сегодня мы благословлены даршаном Рады Кришна Бхагаван в этом центре ИСККОН. Whenever there are a few devotees gathered together, Lord will be there amidst them. Lord will be there with them all. Когда бы ни собирались преданные, пускай даже несколько преданных, Господь всегда будет с ними и среди них. He promised. Он обещает это. There was a nice story. Есть хорошая история. In South India, Это было в Южной Индии. once upon a time, Однажды a few great devotees met with each other. собрались несколько великих преданных. The incident was so interesting. Это было очень интересное событие. A devotee was visiting a place called Tirukovalur. Преданный посетил место, которое называлось Тирукувалу. It was a rainy time, just like today. Сезон дождей, как вчера у нас здесь, например. Dark night. Yesterday. Это было поздний вечер. It was midnight almost. Почти полночь. He was crossing through the village. И этот преданный шел через деревню. He didn't know about that place, nor he had any persons there. Он не знал ничего об этой деревне, и у него там знакомых тоже не было. He was not able to find any path because of the rain and wind. Он даже не был способен найти себе ночлег, поскольку все было залито дождем. So he found a home somewhere around and knocked the door. Он нашел какую-то хижину и постучал в дверь. Somebody opened the door and said, "What do you want?" Кто-то открыл дверь и сказал, чего тебе надо. He asked, "Can you give me a shelter, please?" И этот святой преданный спросил, может ли мне предоставить ночлег. They sent. There is a very small room in the frontal side of the home. You can, if you have no objection, stay there. И хозяин этого дома сказал, что есть небольшая комнатка, прям куда вы вошли, и если у вас нет возражений, можете остановиться там. It was so short, small room where only one person can lay down. Это была настолько маленькая комната, что там мог лежать только один человек. He entered the room, closed the door. Этот преданный вошел в комнату и закрыл за собой дверь. After half an hour's time, another person crossing through that same area and found it is difficult to go, and he knocked the same door where the first person was sleeping. И прошло полчаса, и другой путник тоже шел по этой деревне, и он также постучал в этот дом, где уже спал первый наш герой. Opened the door, found a person, the same situation as he was earlier. Все повторилось то же самое, что было в первый раз. And he said, "Look, there's no much room here. Yet, if you have no problem, where there are one person able to sleep, two persons can sit. Can you?" И хозяин сказал, ну, знаешь, как бы не так уж много места для ночлега, но
в той комнате, где спит уже один, может быть, разместятся и двое. Outside it is pretty difficult, no problem. Ну, хорошо, нет проблем. Both were sitting in the room and closed the door. Эти два путника остались в этой комнате и закрыли дверь. After another hour, third person also was in the same situation and just was crossing through the same path. Прошел еще час, и еще третий путник шел по этой деревне. And he also wanted a shelter. Ему тоже нужен был ночлег. Knocked at the same door again. Он постучал в тот же дом. These people opened the door and said, look, the room is pretty small. Only we two can sit. But there is something for us. If two persons can sit, three persons can stand in the same place, isn't it? И вот эти два человека открыли ему дверь. Сначала первый лежал, двое уже сидели. И они сказали, если мы вдвоем можем сидеть, то втроем мы хотя бы можем стоять. Нет проблем. He said, absolutely wonderful. Он сказал, чудесно. Both were, all the three were in the room and closed the door. И вот они втроем там стоят и закрыли за собой дверь. They suddenly found some kind of suffocation. Somebody was pushing each other. И они почувствовали, что они как-то очень тесно стоят и даже как бы толкаются. The first person asks, hey, I gave you room here. Why you are pushing me? И первый человек сказал, я вам дал место в этой комнате, зачем вы меня толкаете? And second person says, I am not certain because we are taking shelter here. I don't know who is pushing us. И второй сказал, я даже не знаю, кто нас толкает. And all the three were puzzled. They decided there must be some other person entered the room without permission. И они поняли втроем, что скорее всего в комнату вошел кто-то еще, и вошел он без разрешения. And they wanted to find him out. И они решили выяснить, кто же это зашел. But how come it's possible then? Because there's no light in the room. Но как найти этого человека? В комнате совершенно темно и нет света. There's no electricity in those days. Тогда не было электричества в то время. Still, they wanted to light up something. Но они решили что-то зажечь. So the first devotee, the first person who entered the room, wanted to light up something, and he was successful in the effort. И первый человек, который остановился в этой комнате, решил что-то зажечь, чтобы увидеть всю ситуацию, и он был успешен в своих попытках. But where from he found the light? Но откуда он нашел свет? Что он зажег? Oil Он нашел масло and wicks и фитиль, and matchbox. и коробок спичек. He said, Он сказал, I make the entire earth as the lamp. Entire earth as the lamp. и я осветил землю. As the lamp, all the ocean as the ghee into that lamp. То есть вся земля стала свечкой, вся вода вошла как ги в эту лампу. And light, wicks. He wanted to make the sun as the wick in that, so that it need not be lighted up. И фитиль это как солнце. And then he wanted to raise the lamp to find who is the other person in this room. И таким фитилем он хотел, подняв его, осветить комнату и узнать, кто же этот, как сказать, непрошенный гость. But the illumination of the lamp was not enough to show that's there in the room. Но освещение, которое давала эта лампа, было недостаточно, чтобы увидеть все, что происходит в комнате. Then the second person said, I'd like to help you, my friend. И второй путник сказал, мой друг, я помогу тебе, постараюсь.
But what is there to make the lamp again? Everything was completed. Но из чего же мне сделать вторую лампаду? Ты использовал все, что возможно. But the second person said, no problem. I'll make some other arrangement so that I can light up another lamp. Это были беспокойства первого, но второй сказал, не беспокойся, я все устрою. And then he said, I make my love as the lamp. Из своей любви я сделаю саму лампаду. My eagerness to find out as the key into that lamp. А мое желание выяснить, кто же зашел в эту комнату, это будет ки в этой лампе. And whatever the knowledge I have from my gurus as the wick in that. И все то знание, которое я получил от своих учителей, это будет фитиль в этой лампаде. And I light it up with the jnana, knowledge. И я зажгу эту лампаду своим знанием. But third person, there are three in the room, right? So the third person was pretty clever. Но третий человек в комнате был очень умен. First person raised one lamp. Second person raised another lamp. То есть первый поднял свою лампаду, второй поднял свою лампаду, And third person kept his hand on the shoulders of both and raised and found that yes, I found someone here. а третий был умный, и он просто облокотился на плечи первого и второго, поднялся и посмотрел, и нашел четвертого вошедшего в комнату. And he said, I found the Lord of this universe here, entered this room. И третий путник сказал, я увидел его, это Господь Вселенной, вошел в эту комнату. And he did not enter alone because God will not be alone at all. И Господь не мог войти один, поскольку Господь никогда не бывает один. He will be always with his divine vehicle, Garuda. А Господь всегда перемещается на своем божественном транспорте огороде. No petrol is required. А бензин не нужен. And travels according to the wish of the Lord. И он путешествует, куда Господь пожелает. And also he comes with Divine Mother on his chest. И Господь путешествует с Божественной Матерью на своей груди. And also he comes with all his subjects, all his parivara. И он путешествует со своей свитой. So, 1, 2, and only 3 people entered this room as they know. But when somebody came from unknown sources, he was not a single guy. He was with millions and trillions of his devotees. He entered in between those 3 people. Вот эти 3 преданных, они пришли, и каждый видел другого, но когда пришел Господь со своими миллионами и триллионами преданных, они пришли из неизвестного места, и никто их не видел. So then they started pushing each other. И поэтому такая вот толкотня создалась в комнате. This is a beautiful story of Alvars, 3 Alvars. Эта замечательная история рассказывает о 3 альварах. Those 3 are prime Alvars. Это 3 главных альвара. This story says, wherever there are devotees come together, Lord will be there with all his parivara. И эта история говорит нам о том, что где бы ни собирались преданные вместе, Господь будет непременно там со всеми своими спутниками. When 3 people are there, God comes there. When these many devotees are here, don't you think that God is very much here? Если 3 преданных собираются, Господь уже там, а когда столько много преданных собрались, неужели вы думаете, что Господа здесь нет? But Но God is not suffocating us here, is giving us good room Но Господь нас не притесняет здесь, Он дает нам достаточно пространства, so that we all can sit, relax and enjoy. чтобы мы могли все сидеть комфортно и наслаждаться. So my friends, are you able to see God? Дорогие мои друзья, а способны вы видеть Бога?
Did you ever see God directly? Когда-нибудь вы его видели непосредственно? Raise your hands who have seen directly. Поднимите руку, кто виделся с Богом лицом к лицу. I am asking directly. Во сне. Но я спрашиваю непосредственно. Anybody? Кто-нибудь? Come. My friends, this is something interesting. I'll tell you something interesting. Дорогие мои друзья, я скажу вам что-то очень интересное. Lord in his Bhagavad Gita Господь made a promise. в своей Бхагавад-гите дал обещание. He had two forms. У него есть два облика. One is visible and the other one is invisible. Его видимый облик и невидимый облик. He said, Maya tatamidam sarvam jagat avyakta murtina. He said, all this universe is pervaded by me. That is one form. Господь говорит в Бхагавад-гите, все вселенные созданы мной, это один облик. And it's not visible to anybody. Эта вселенская форма, она не видна всем. I keep myself available and visible to everybody in a different form which is called Vyakta Murti. Но я позволяю себя видеть, являясь в различных формах, которые мы называем Вьякта Мурти. Avyakta Murti, Vyakta Murti. То есть вот такие два проявления Господа, Вьякта Мурти и Авьякта Мурти. Yes, that means visible form and invisible form of mind. Что означает видимая и невидимая моя форма, мой облик. Right. So, now my question to you is, you just cannot see him in Avyakta Murti at all. То есть мой вопрос о том, что Авьякта Мурти вы его видеть не можете. But we all can see the Vyakta Murti of God. Но мы все можем видеть Вьякта Мурти Господа. Did you see that? А видимую форму Вьякта Мурти вы видели? Now you got it. Теперь вы поняли мой вопрос. See, Vyakta Murti is something that is really visible to anybody. Вьякта Мурти – это та форма Бога, которую видят все. Even among the Vyakta Murtis, there are two types. Но из Вьякта Мурти подразделяются на два типа. One is moving and other one is non-moving form of God. Есть движущиеся формы Господа и недвижимые. He appeared on this earth in different forms, like a fish, divine bird, turtle, Rama, Krishna, Nrsimha, Vamana, Trivikrama. All these are moving forms of God. И Господь не сходит на эту землю в различных своих движимых образах, такие как божественная рыба, божественная черепаха, божественный вепрь, Рама, Тривикрама и других. Whereas the same Lord takes another form which is non-moving form, that is the deity. И тот же самый Господь принимает недвижимый облик, недвижимую форму, которую мы называем божеством. It is called Avatara. This is also called Avatara. И эти формы, эти облики Господа называются аватары. You must be knowing that Varaha, one Avatara. Nrsimha, one Avatara. Krishna, Rama, Matsya, all these are called Avataras. И Вараха, Кришна, Рама, это все аватары. Yes, all these are called Avataras, right? Avatara is an appearance. Аватара это значит проявившийся. Yes. Those avatars come according to the wish of
devotees. И эти аватары приходят благодаря желанию преданных. Even non-moving avatara also comes according to the wish of the devotees. И даже бездвижные, недвижимые аватары приходят благодаря желанию преданных. He himself made a statement like, "Ye yatha mam prapadyante tans tathaiva bhajami aham." А Кришна сам делает это утверждение. He said in Bhagavad Gita, "Whoever wants me in whichever form, I appear for them in that particular form." И Кришна говорит, что я прихожу к своему преданному именно в том облике, в котором он желает, чтобы я к нему пришел. Now, I have a question for you. А теперь у меня есть еще вопрос. Many people always say, "Swamiji, have you seen God?" Многие люди меня спрашивают: Свамиджи, а вы видели Бога? So we in turn ask them, "Oh, did you see God?" И я им в ответ говорю: а неужели вы его не видите? They said, "No, Swamiji, we are very small. How can we see God at all?" И они говорят: Свамиджи, ну мы такие маленькие, как мы можем его увидеть? Then we say, "God is here for us in the form of a deity. Did you see that?" И я им отвечаю: вот Господь находится здесь в форме божества, неужели вы его не видели? They said, "No, Swamiji, this is a replica of God." И они говорят: нет, Свамиджи, это просто копия Бога. Then, why, I ask them, why do you think it's a replica of God? И я их спрашиваю: а почему вы думаете, что это всего лишь копия Бога? They said, "Swamiji, because he's not talking, Они говорят: ну Свамиджи, но он же даже не разговаривает, he's not eating, не ест, he's not moving. не двигается. How can we believe that he's God?" Как же мы можем поверить, что это Бог? Then we ask them, И я спрашиваю их: okay, хорошо, imagine that you are in your puja mandir а представьте, что вы находитесь в своем пуджа-мандире, and closed all the doors и алтарь закрыт, and sat in front of the deity. и вы сидите перед божеством, And then suddenly God started moving. и затем Господь начинает двигаться там. What happens to it? Что станет с вами? Are you able to bear with it? А вы готовы справиться с этим? That's why God doesn't move. И поэтому Он не двигается. Okay. And another thing is there. Еще Suppose when you are sitting in meditation with God or just doing something with your hands, then God suddenly felt like, "Hi, how are you?" He started speaking. Допустим, вы медитируете, что-то делаете своими руками, и Господь начинает начинает говорить с вами: как дела? What happens then? Что станет с вами? Will you be sitting there? You run away. Вы убежите просто. God never comes to fear you. Господь никогда не придет, чтобы напугать God вас. won't be there to give you any kind of fear. Господь не причинит вам никакого беспокойства. But страха. God comes to eliminate our fears. Но Господь приходит, чтобы забрать наши страхи. He gives us to give a kind of strength and energy. Он дает нам силы и энергию, That's why He doesn't speak. поэтому Он не говорит. That's okay, Swamiji. Ну, с вами же хорошо. We offer lot of food. At least you should eat something, Мы же right? ему столько еды предлагаем, почему бы он не поел? Then we ask them, imagine, И я говорю им: представьте,
You prepared delicious food, Вы приготовили удивительное вкусное приготовление. brought everything before God and closed your С eyes закрытыми глазами. and started offering that. Предложение началось. Naivedyam samarpayami. Mantra. Like chanting a mantra, they started offering the food because it is recommended to close the eyes while offering the food. Вы успеваете мантру и рекомендуется предлагать пищу с закрытыми глазами. Within few moments you opened your eyes Через пару минут вы открываете глаза, and the vessels were empty. а тарелочка пустая. What happens then to you? Что случится с вами? Will you be okay? Я буду очень счастлива. You say so, but in reality you won't. Вы только говорите, на самом деле не факт. See, if God is interested to eat something Если, например, Бог хочет чего-нибудь and съесть comes to you, и приходит к вам, can you feed him really? можете ли вы его накормить должным образом? Who kept all the universe in his stomach? Тот, у кого все вселенные содержатся в Are животе, you able to really feed him? способны ли вы удовлетворить его голод? It not even comes under one tooth. Даже ему на зубок не хватит того, чтобы предложить. Even if you bring all the crops of this earth, Даже если вы приготовите ему все, что есть на этой земле, на зубок ему только хватит. is it right or wrong? Да, я прав, нет? Remember, God doesn't want to eat from you. He wants to feed you. Запомните, Богу ваша пища не нужна, Он хочет вас накормить. God is not hungry. He wants to satiate our hunger. Господь не тот, кто изголодался, Он хочет насытить нас, Он хочет удовлетворить наш голод. And God is not a beggar. He is always a bestower of His grace. И Бог это не попрошайка, а тот, кто раздает свою милость. That's why He need not eat anything. He need not eat anything. Поэтому Он не нуждается в еде. Then another question comes. Еще возникает вопрос. When God doesn't need anything, why should we need so many foods? Why should we bring so many foods and fruits and stuff? Если Богу эта еда не нужна, почему мы приносим Ему столько подношений, фруктов и так далее? Right? There is a question comes like, why do you offer food to God who is not able to eat anything? Зачем кормить Бога, который не способен все это съесть? We need not offer anything. Our job is easy now. Да, уже не надо ничего предлагать, все упростилось. You know, taking shower, cooking so much, preparing Не things, надо принимать душ, стараться готовить. everything. Nothing is needed now for God, right? Все мы выяснили, Богу ничего не нужно. Is it the case? Why are we offering food to God then? Зачем, обсудив все это, мы все-таки предлагаем пищу Богу? Из благодарности. We offer our mood. We do not offer food, we offer our mood. Our Mood. There is a beautiful system given to us by our scriptures. Есть замечательное утверждение, которое нам дает Писание. It is to offer your ego to God. Мы предлагаем Богу свое эго. When you bring a fruit to the deities, you say, I brought it. Мы приносим фрукты к божествам и говорим, я это принес. I cooked it. Это я приготовил. My fruit is this. Это мой фрукт. They take it. Priest will be taking it. А и священник принимает это наше. And he is offering to the deity.
и предлагает божествам. And he gives back something to us. И возвращает нам что-то взамен. How do you call it then? Prasad. И что мы получаем взамен? Просад. Why do you call it the same fruit coming back to you? Тот же фрукт приходит к нам обратно. Почему мы его называем уже просад? Why do you call it prasad? Почему такое название? Милость Божья. Look, Посмотрите. while you are bringing the fruit, you filled up your ego in the fruit and gave it to God. Мы принесли Господу какой-то плод, какой-то фрукт. Мы туда запихали свое эго, наполнили его своим эго и дали Богу. And when you kept it in front of Him, then He washed out all the ego from the fruit. И когда этот фрукт полежал перед Богом, Господь смывает с него все эго, все наше эго. Maybe it is fruit or anything that is good, food, anything. Неважно, что это фрукт или какое-то блюдо. And then He gives it back to you, filling up His grace in that. И Он возвращает этот фрукт или это блюдо нам, наполненное, пропитанное Его милостью. So the fruit now, or the food now coming back to you with something in that. То есть фрукт возвращается нам не просто, а наполненный чем-то. What is that? И что это? His grace, Его милость. His mercy. It's coming back to you with His divine mercy in that. Он возвращает наши отношения, наполненные Его божественной милостью. And when you eat, Когда вы едите это, what is that going into you? что проникает в вас? His grace. Его милость. His grace. The fruit that you have used, the food you have used is a container. Фрукт, который мы предлагаем, или пищу, которую мы предлагаем, это просто посыл, как сказать, A plate. форма, A plate. Right? как тарелка предложили. Yeah. So the fruit is not important to God. Фрукт не нужен Господу, он не важен для Господа. What you filled in is important to God. А то, чем наполнен этот фрукт, вот что важно для Господа. You might have heard the beautiful story of a great devotee called Vidura. А скорее всего вы слышали эту замечательную историю про великого преданного Видуру. Very poor person, Очень бедный человек. living outside the city, Он жил даже за городом, in a small hut, в маленькой хижине, where sun and moon used to live together with him. Sun and moon. И он жил там не один, он жил вместе с солнцем и луной. Because it's so poor, no, not able to even dress the home. Он был настолько бедный, что даже в крыше были дырки. Krishna was coming to make a deal with Duryodhana. To make a deal with Duryodhana. И Кришна приходил, чтобы договориться с Дурьодhaной. And Duryodhana made all sorts of arrangements for Krishna's comfortable stay. И Дурьодхана подготовился, он приготовил все, что полагалось, чтобы встретить Кришну должным образом. He arranged in the home of Dronacharya, if he is interested in eating with Brahmins. Он подготовил, так сказать, дом Дроначари, чтобы Кришна там принял трапезу с браманами. Or if he is interested in eating with the great warrior, organized in Bhishmacharya's home. Или же Кришна хотел бы принять эту трапезу в доме Бхишмачарьи вместе с великими воинами. Or if he is interested in eating with a charitable person, he organized with Karna. Или если Кришна хотел бы пообедать с теми, кто жертвовал, тогда можно было устроить это в доме Карны. Or if he is interested to enjoy all the royal facilities, he organized in his home also. И также он подготовил свой дом для приема Кришны. So while Krishna was coming in the chariot, all of these guys were holding the Purna Kumbhas to welcome Krishna.
И когда Кришна подъезжал на колеснице, все хозяева этих домов держали Пурна Кумбу, чтобы встретить Кришну, to welcome Krishna. приветствовать его. But Krishna did not care any of these people. Но Кришне это было безинтересно. He just was crossing. Он проезжал мимо них. And went out of the city. И проехал весь город, поехал дальше. And he went to Vidura's home and Он подъехал к хижине Видуры и постучал. knocked the door. Постучал в дверь. Vidura had absolutely no idea that Krishna was coming to him at all. Видура даже не мог представить, что Кришна навестит его. He opened the door and found Krishna there, Видура открыл дверь и увидел там Кришну. shocked. Шокирован. And he started running front and forth. И он бегал, не мог себе найти место. And Krishna said, hey, what are you doing? At least invite me, I am here, standing in front of your door. Кришна говорит, что ты суетишься, просто пригласи меня, я стою на пороге твоего дома. And Vidura said, Lord, please pardon my mistakes. I never expected that you are here with me. И Видура сказал: о Господь, прости мне все мои ошибки, я не ожидал, что ты придешь на порог моего дома. So I had no arrangements in my home at all. Я совершенно не подготовился к этому. And what can I do to you? Что я могу сделать для тебя? Just see my surprise and be joyful. Просто увидеть, насколько я удивился, и насладись этим. Then Krishna said, at least invite me into your room, my friend. И Кришна сказал: ну, по крайней мере, пригласи меня в свою комнату, дружище. Then he said, please welcome. И он сказал: пожалуйста, проходи. And he came into the room. Кришна вошел в комнату. Then he wanted to offer a chair. Видура хотел предложить сиденье. And then he organized a table. И он подготовил стол. And then Vidura was sitting on it. И Кришна offered table to Видура. No, Vidura offered a table to Krishna and Vidura was sitting on that. Ага, Видура предложил сесть Кришне на стол, но сел там сам. And Krishna was surprised. Кришна удивился. What are you, friend, doing? Друг, что ты делаешь? No courtesy. I came here, I am standing here. You didn't ask me to sit. On the contrary, you are sitting on that. What is this? Друг, ты пригласил меня войти, но теперь вместо того, чтобы предложить мне место для сидения, ты сел сам. And then Vidura said, look Krishna, in the sabha, in the assembly, they made a hole beneath the chair you are sitting. I am doubting whether anybody made a hole here also. В доме собраний делают специальное кресло, чтобы ты сидел, да, там, с каким-то углублением, да? Там была ловушка, Ага, там в доме собраний сделали кресло с ловушкой, куда Кришна должен был провалиться, и я как бы переживаю, чтобы здесь не было того же, да? I'm checking that it Я is. проверяю, да. This is a kind of devotion and love Vidura had towards Krishna. Вот такая преданность и любовь, которая была у Видуры по отношению к Кришне. This shows where there is no need of getting fear, they get fear even there. То есть там, даже в тех ситуациях, где не надо бояться, возникает этот страх, это беспокойство. The way of real devotees. Это путь настоящих преданных. So Krishna said, that's okay, don't worry. И Кришна сказал: не переживай. Can you give me something to eat, please? Может быть, что-то дашь поесть? Then he was not at all prepared. Nothing was there in the room. Но Видура совсем был не готов к этому. But with all difficulty, he found a small banana. С большими трудностями он искал маленький банан. And then he was just watching Krishna. With all devotion, he peeled out the skin and gave the skin to Krishna and threw the core. И Видура со всей своей преданностью он смотрел на Кришну, очищал банан, но вместо банана он дал Кришне кожуру банана, а банан выкинул. And Krishna ate with similar joy. И Кришна съел всю эту кожуру. See, Vidura may not be having proper vision,
Krishna should have good vision, right? Ну, допустим, Видура не имел должного видения, да, но Кришна хотя бы должен был видеть все это. Because he is considered as a Pundarikaksha. А Кришна называют Пундарикакш. So shouldn't he see that it is not real banana? Not Неужели он не видел, что это не настоящий банан? Okay. Then his lunch was over by eating the skin of banana. Вот он, как сказать, перекусил кожурой банана. Then Krishna came back to the assembly of Duryodhana. И Кришна потом приехал на, так сказать, дом собрания Дурьодана. And Duryodhana was really upset with Krishna. И Дурьодана был очень недоволен поведением Кришны. Because he is supposed to come to him. He got a time with him to discuss. Поскольку Кришна должен был приехать к Дурьодане, они должны были обсудить важные вопросы. So, not caring Duryodhana, Krishna went to somebody's house. И Кришна, не подумав о Дурьодане, предпочел ему кого-то и пошел в чей-то дом Went for lunch. на обед. And Duryodhana, when saw the Krishna, he immediately asked, "Hey Krishna, don't you have eyes?" Когда Дурьодана увидел Кришну, он сказал: «Эй, Кришна, неужели у тебя нет глаз?» I am standing in front of my house, and Yes. all others are also standing in front of their houses. You did not care anybody, but went to Vidura's house. Я стою перед своим домом, приветствую тебя, другие стоят перед своими домами, ждут тебя, но ты пролетаешь мимо нас и отправляешься к Видуре. Why did you eat with Vidura? Почему ты обедал у Видуры? He was pretty upset. Он был очень огорчен. Then Krishna just was smiling and said, Кришна с улыбкой сказал: Vidura nani bubhuje suchini gunavanticha. He said, I ate Vidura's food because there is taste and cleanliness. И Кришна сказал: я пообедал у Видуры и ел его пищу, потому что в ней есть вкус и чистота. And Duryodhana still got upset and said, did you see our kitchen ever? И Дурьодана был все равно недоволен таким ответом. Он сказал: ты хоть кухню нашу видел? Did you taste any time our food? Ты хоть пробовал что-нибудь из нашей еды? You never leave if you taste once. Даже если ты немножко попробуешь, ты не захочешь отсюда уезжать. Just like our Govind kitchens. Our Govind kitchen. Jagannath kitchens. Да, просто Джаганнат попробуй. That means if you see our kitchens, they are pretty hygiene and tasteful. То есть наша кухня готовит очень хорошую еду. But Krishna said, I don't need the taste of the food you cook. Но Кришна сказал: мне не нужно знать вкус той пищи, которую ты готовишь. And I don't expect the cleanliness just by washing with soap water and other things. Я говорю не о той чистоте, которая наводится просто мытьем полов. The cleanliness and the hygiene I expect from anybody is not having ego. Ту чистоту, которую я ожидаю от других, это чистота от эго, свобода от эго. That is the real suchi. Это настоящая Suchi. Шучи. Cleanliness. Чистота. And the taste I want is not the taste of salt and sugar. А вкус, о котором я говорю, вкус, который я жду, это не вкус сахара или соли. I need the taste of love. Я хочу вкус любви. That's not there with you. Но у тебя такого вкуса нет. You are so egotistic. Ты большой эгоист. And you have a lot of jealousy in your heart. Твое сердце полно зависти. That's why there is no hygiene in your kitchen.
Поэтому твоя кухня не может называться чистой. And absolutely you have no love at all. И у тебя совершенно нет любви. Only selfishness. You have only selfishness. У тебя только есть эгоизм. That's why the food that you prepared or your people prepared is neither having ruchi nor suchi. No hygiene nor taste. И то есть та еда, которую готовишь ты или твои близкие, в ней нет ни чистоты, ни вкуса. I ate Vidura's food because there is ruchi and suchi. Я ел пищу, которую дал мне Видура, поскольку там есть и ручи, и сучи. That is taste and love. Both are there with him. Cleanliness is there because there is no ego, there is no jealousy, and he is not possessive, and he is not a selfish guy. So there is love. То есть у Видуры чистота, поскольку у него нет эго, и он ни на что не претендует, и у него есть любовь. Did you understand the essence of the story? Поняли вы эту историю, да? Смысл этой истории? God, when you offer a fruit, Да. He eliminates all the unwanted things that you possess in your heart. Когда вы предлагаете фрукт Господу, Он удаляет из него все нежелательное, что есть у вас в сердце. And then He fills it up with His grace. И Он наполняет этот фрукт своей милостью. So when you take it, it's no matter whether skin, leaf, a stick, or fruit, or food, anything in that sense. When you keep it before God, everything that's there in that, He eliminates and He fills it up with His divine mercy in it. И не важно, что мы предложили Господу, фрукт или шкурку, или какой-то огрызок, да? Все, что полежало перед Ним, Он забирает оттуда нежелательные для нас вещи и наполняет это своей милостью. So when you eat it, И когда мы едим это, when you take it into your body, then the fruit or the food, whatever it is, it goes in the normal process of elimination. что бы ни попало в наше тело, полученное от Господа, фрукт или какое-то блюдо, это проходит по стандартному пути через наш организм и выходит из него. But the mercy that came into you will be there forever. Но милость, которая приходит с этим фруктом или с этой едой, останется с нами навсегда. That mercy is something that acts upon you. How? There is constantly a quality called rajas and tamas in us. И эта милость всегда будет действовать на нас. Каким образом? Внутри нас всегда есть такие качества, как раджас и тамас, страсть и невежество. They are like dust on the ground. Они подобны пыли на дороге. You know, when there is a dust on the ground, when there is a vehicle goes, the dust comes up. Кто бы ни прошел по дороге, он поднимет пыль, лежащую на дороге. And how can you control it? Это не поддается контролю. Vehicle should go, dust should not raise. Как может проехать машина и не поднять пыль? Can you give me a solution, please? Можете мне дать какое-то решение, чтобы пыль осталась на дороге, чтобы она не поднялась с этой дороги? Exactly. Да. But if you pour the water, it becomes dirty. Да, вода может нам в этом помочь, но как только мы польем эту пыль, то образуется грязь. So you need to sprinkle water gently, so that dust won't raise, but the vehicles can move with no disturbance. Поэтому надо не залить, а немного побрызгать воды, чтобы и пыль не поднялась, и грязь не вести. Settling the dust is called prasada. То есть вот этот процесс прибивания этой пыли называется прасад. You understand the meaning of the word prasada? Means settling down everything.
То есть значение слова просад это как-то прибить все. So, when you sprinkle the water, even though the vehicles go, but as the dust doesn't raise, similarly, when you take the grace of the God, that settles down the dust called rajas and tamas in the heart. То есть подобно как мы побрызгали на пыль на дороге, и она уже не поднимется проезжающей машиной, также мы приняли просад Господа, и пыль внутри нас, которая является раджасом и тамасом, уже не поднимется. So, the mercy of God is called prasadanam. Милость Господа называется прасаданам. What happens here with us is prasadam. А что происходит с нами, называется прасадом. So, prasadam is not the food. Прасадом это не еда. Prasadam is not the fruit. Прасадом это не фрукт. Prasadam is the peaceful state of mind. Прасадом это умиротворенное состояние ума. But how do we get it? Как получить такое состояние ума? We get it through the grace of God. Мы получаем это по милости Бога. And the grace comes to us through something like a leaf, tulsi leaf, tulsi stick, a banana, apple, or something that is cooked and offered. It comes through that becomes a plate. И как же приходит нам милость Бога? Милость Бога нам приходит через листочки или палочки от туласи, через бананы или через то, что было приготовлено и предложено Богу. Но это всего лишь средство, которое переносит милость Бога. Это подобно тарелке. That's why even a small leaf also becomes a prasadam. Поэтому даже маленький листик может стать просадом. Because it helps us in settling down the dust in our hearts. Потому что он помогает улечься пыли в нашем сердце. Because that brings the mercy that gives the prasadanam to us, we call that object also as prasadam. И поскольку он приносит просаданам нам, то что приносит нам просаданам, мы называем просадом. You got the point? А вы поняли, о чем я говорю? Did you understand that? Понятно? So, it is only some external object. Maybe it is food, fruit, flower, leaf, any kind of thing. You to offer your ego, that's needed. For him to give you the grace, that's also needed. То есть, что бы мы ни предлагали, цветок, листок, плод или воду, это как внешний объект. Главное предложить свое эго вместе с этим, и Господь дает нам свою милость. Это тоже важно. That's why we offer something from the world to the Lord, who is appearing for us in the form of a deity. Поэтому мы предлагаем какие-то объекты этого мира Господу, который пришел к нам в форме божества. And he wants that form because he doesn't want to scare. Почему он принимает этот неподвижный облик? Потому что он не хочет напугать нас. So he need not move, he need not eat, he need not speak, but he in the form of a Vyakta Murti, non-moving Vyakta Murti, he receives everything you offer. Он в этой форме, недвижимой форме Вьякта Мурти, он не говорит, не спит, не ест, но он принимает все, что вы ему предлагаете. And that's why we need to offer him anything that we feel more valuable. И поэтому мы должны предлагать ему все самое ценное. And because he's there for you to give back anything. Поскольку, And when you get it, поскольку он желает вернуть вам все. I'll tell you just a very small example as how best you experience that. Я сейчас вам приведу хороший пример, чтобы вы поняли это. If you purchase a fruit in the market, Вы купили, допустим, фрукт на рынке.
and you start eating. И начали есть те же сами. Somebody stands there and watches you. Кто-то стоит и смотрит на вас. Are you giving something to that person? А вы что-то дадите? You don't. Не дадите. When you come to the deities and offer something, and when you get back something from there in the form of a fruit, А допустим, вы купили тот же фрукт и предложили его божествам, и получили обратно от божеств. are you able to eat it alone? Вы можете съесть его одни. When it is a small fruit you got back from the deities, Маленький фрукт получили от божеств. you feel like cutting it to pieces, Вам хочется порезать его на кусочки, sharing it with friends around, раздать своим друзьям. and you may be taking a small piece of that for you. И, может быть, маленький кусочек останется и вам. Even something doesn't be there for you, also you are happy because all are sharing that. И даже если вам ничего не достанется, вы будете очень счастливы, поскольку вы поделились с друзьями. Look, when you think it is for you, you don't want to share with anybody. Вот посмотрите, когда вы думаете, что что-то ваше, что-то предназначено для вас, вы не хотите делиться этим ни с кем. When you think it is for God, А когда вы думаете, что это для Бога, you never like to eat alone without sharing others. вы никогда не захотите съесть это в одиночку, не поделившись с другими. Don't you think it is good? Don't you think it is good? Неужели не удивительно? Неужели не здорово? This is what we call real communalism. Real? Communalism. Это настоящий коммунизм, как мы говорим. Alright? Да? That means sharing with everybody, Это мы делимся со всеми. not enjoying everything for one's sake. Не то, чтобы все себе забрать. This is what God does, Вот так действует Бог. for which He appears for us in the form of a Vyaktamurti. Который проявляется для нас в форме Вьякта-мурти. So, God is there always for us in the form of a divine Vyaktamurti in whatever way you want. И Господь проявляется для нас в облике Вьякта-мурти, в том облике, в котором мы хотим Его видеть. This is what He promised in the Bhagavad Gita. Ye yatha mam prapadyante. Именно об этом Он говорит в Бхагавад-гите. Это Его обещание. Yatha is the important word there, И здесь слово «ядха» очень важно. which means in whichever form you want. If you want me to appear in a metallic form, I am ready. Господь говорит этим словом, что в той форме, в которой ты хочешь. Если ты хочешь, чтобы я явился в те форме из металла, я готов. If you want me to see in a clay form, I am ready. Если хочешь в глиняном форме, чтобы я явился, тоже готов. If you want to see me in a picturesque form, I am ready. Если ты хочешь, чтобы я предстал перед тобой как изображение, я тоже готов. If you want to make a small pendant and want me to be in your neck, I am also ready. Neck. Если ты хочешь, чтобы я явился в маленьком изображении, которое ты будешь носить на шее, я тоже готов. Or if you want to keep in your pocket, I am ready. И если ты хочешь носить изображение мое в кармане, нет проблем. I have absolutely no problem. In whichever way you want, I am there for you. Со мной нет никаких проблем. Каким образом хочешь, таким образом я буду рядом с тобой. This is what God promised for us. Таково обещание Бога, которое Он дает нам. This is what is called as Vyaktamurti. Это Вьякта-мурти. So, now Vyaktamurti is here for us in this form. И Вьякта-мурти сейчас находится здесь для нас. I'm sure all of you must be having deities back home. Я уверен, у всех у вас есть дома божества. How many of you have? Кто из вас, у кого из вас дома есть божества? Right? Then did you see God? Did you see God directly? Итак, еще раз я спрашиваю вас, вы видели Бога лицом к лицу? Yes. Did you see directly? Вы видели непосредственно Бога? Again doubt. Опять сомневаетесь?
You are seeing God. You are having a deity in your home, right? У вас дом божества, Right? да? And that is God. Это Бог. That is a Vyakta Murti, visible form of God. Это Вьякта-мурти, видимая форма Бога. Don't expect God should come in a big form with big eyes and big nails and big teeth. Не ожидайте, что Господь предстанет перед вами в какой-то гигантской форме, с большими глазами, с большими зубами и ногтями. You will be scared. Он испугает вас. Not only you and I, but even Arjuna got scared. Не только вас, но даже Арджуна испугался в такой картине. You understand? Понимаете? Arjuna was very much fascinated to see the real form of the Vyakta form of God in the universal way. Арджуну потрясла эта вселенская форма Господа, которую он увидел. And God said, are you really interested in that? И Господь сказал, действительно, ты хочешь увидеть ее? And he said, yeah, if you think that I can see that. И Арджун сказал, да, я хочу увидеть, если ты считаешь, что я способен Then God смотреть said, на эту форму. and no problem, just look at it. И Господь сказал, нет проблем, смотри. But Arjuna could not see anything. Но Арджуна не мог ничего увидеть. And then God said, okay, because your eyes are having so much of energy, they cannot see my universal form. И Господь сказал, твои глаза, в них столько энергии, что они не способны видеть мою вселенскую форму. Right. So, I give you a special eyes to you, a special lens. И я дам тебе особое зрение, особые линзы. Have you ever seen the 3D movie? Когда-нибудь видели кино в 3D, Yeah? в трехмерном измерении? 3D movies? They give a special lens for us to put. Чтобы смотреть кино в 3D, дают специальные очки в кинотеатре. And if you wear them only, you can see the wonders. И как только вы их оденете, вы увидите чудеса. And if you remove, it will be blurry. А когда снимете эти очки, то будет обычный фильм. Like that, God must be having multi-dimensional form. У Господа формы многомерные. Because in movies you see only 3-dimensional. А в кино можно видеть только 3 измерения. Right? But God's is not 3, 4, 5, 6, 110. It's multi-n-dimensional. А у Бога его облик, его формы, они не трехмерные, не четырехмерные, они миллионы и бесконечно мерные. That's why, how come our eyes can see that? И каким образом мы его можем увидеть своими глазами? That's why God made His own eyes also for people to distribute, so that they can watch. И поэтому Господь готовит особые глаза, чтобы люди могли увидеть их. But He sanctions for only few selected people. Но Он дает эти глаза только избранным. Arjuna was one among them. А Арджуна посчастливилось быть одним из So He gave избранных. that eyes to him. He fixed his eyes. И Господь дал вот это зрение, эти особые очки Арджуне. Divyam dadami te chakru pasya me yogam aiswaram. He said in Bhagavad Gita. Господь говорит в Бхагавад-гите. So then Arjuna started watching the universal form of God. And he was so scared. No, Krishna, I don't want to see this. I'm really scared. What are you doing with me? Where am I? What is this happening around me? You are eating everybody. Even Pandavas also are eating. Kauravas also eating. Are you going to eat me also? Please don't show this form. Why you came here? Who asked you to come here? Please don't show me. No, no, no. Когда Арджуна увидел эту вселенскую форму Бога, он был очень напуган. Он сказал: Господь, что ты мне показываешь? Ты ешь всех пандов, всех каурав, ты ешь даже меня, убери эту форму, этот облик, я не хочу его видеть. And then Krishna said, you want me, so I showed you. Кришна говорит: ты сам попросил, You chose it. ты выбрал. Okay, if you don't want, remove the eyes. Хорошо, не хочешь, он убрал это зрение. But Arjuna said, I don't know how to remove my eyes. I don't know how to remove the eyes. И я не знаю, как ты убрал это видение. Then that's okay. Krishna said, okay, I remove it. Хорошо. Then he unplugged
the eyes. В общем, он убрал такую способность у Арджуны. Is it you, Krishna? He asked. Спросил Арджуна. So when God appears, we feel lenience. Lenience? Oh, it's all very small. Как только появляется Господь, мы чувствуем то, что мы ничтожно малы, свою незначительность. Yeah. But when he doesn't appear, we feel, oh, God is not visible. Но когда Он не проявляется перед нами, мы говорим, а где же Он? Почему мы Его не видим? So now you have to tell me, should he appear or not? И теперь скажите мне, стоит ли Ему проявляться перед нами или нет? While appearing there is a problem, not appearing there is a problem. Проявляется Он перед нами проблемы, не проявляется перед нами тоже проблемы. Что So делать? God said, okay, you saw my form, right? I don't show this to everybody. But for you to have a kind of experience, I made this to happen. И Кришна сказал Арджуне, я показал тебе свою вселенскую форму, я не показываю ее всем, но чтобы ты понял что-то, я тебе ее показал, чтобы у тебя был опыт. Remember, I am always with you. Но помни, я всегда с тобой. So, my friends, believe in the form you have with you. Итак, мои дорогие друзья, верьте в той форме Бога, которая есть у вас. We are losing God not because He's not there with us. Мы все теряем Бога не потому, что Он не находится с нами. We are missing God because we did not believe the form He chose for us. Мы не видим Бога, потому что мы не верим в той форме, в которой Он проявился для нас. So, start believing in the form that He chose and came to you in. Начните верить тому облику Господа, в котором Он выбрал проявиться для вас. Yeah, sometimes maybe small pendant, but still believe that God is there. Pendant, small pendant. A locket, a necklace. Иногда он, проявляется как кулон, вот, и в такой форме все равно верьте в эту форму. Sometimes he may be in a small photograph. Иногда это небольшая фотография. He may be in a small deity form like the Vigraha, Archa. Может быть, он проявляется в форме небольшого божества Арча Виграхи. So let it be any form, but believe in Him. В какой бы форме он ни проявился для вас, верьте в него, верьте в эту форму, в которой он проявился. God is there for you always. Верьте, что Господь рядом с вами всегда. That is what Bhagavad Gita affirms for us. Это то, что утверждает Бхагавад-гита, утверждает для нас. The first three R words I spoke, they were able to experience that. И первые три альвара, о которых я рассказал, у них был непосредственный опыт. Они ощутили это сами. And for us, if believe in the small form that He appears for us, He is always with us. Если мы поверим в ту маленькую форму, в которой он проявился для нас, то мы поймем, что он всегда с нами. I am so happy that He is here for this community in this wonderful city, Moscow. И я очень счастлив, что Господь явился здесь в своей форме для общины преданных, которые находятся в этом замечательном городе Москва. And all of you are taking good care of Him. И все вы заботитесь о нем очень хорошо. And I am sure He must be sometimes visiting your homes also. И я уверен, что он вас навещает в ваших домах также. So believe in Him Верьте в него. and be hooked to Him always. И будьте связаны с ним навсегда. So, when God is able to do everything of this universe,
Господь способен создать все в этой вселенной. And He is with you. И Он с вами. How powerful you are. Насколько вы могущественны, How strong you are. какие вы сильные, How many things you can do. вы способны на все. It's only our faith that makes things to happen. Все происходит благодаря нашей вере. So He's always with us. Он всегда с нами. So that is what very, very important. Это очень важно. Yeah. So you all made this place as His divine abode. Вы сделали это место Его божественной обителью. So I expect that it takes a wonderful shape, a nice shape, И да, чудесно выглядит. where people in hundreds and thousands can understand Him, believe in Him, attach to Him, and enjoy His divine presence with them. Это то место, где сотни тысяч людей могут верить в Него и наслаждаться Его божественным присутствием. The great grace showered on us by our gurus. А милость проливается на нас благодаря нашим учителям, нашим гуру. Don't ever forget that it is the grace of Guru that always makes you to understand God. Никогда не забывайте, что это именно милость гуру, которая позволяет нам понять Бога. Guru's grace is like the water. А милость гуру подобна воде. We are like lotus, А мы лотосы. and God is like the sun. А Господь подобен солнцу. You understand? Понимаете? Lotus blossoms by whom? Благодаря кому расцветает лотос? By sun, Благодаря солнцу. right? Да? So the business with the lotus is only with sun. То есть все, что происходит с лотосом, благодаря солнцу происходит. Right? Да? We are like lotuses, Мы подобны лотосам. and God is like the sun, Господь подобен солнцу. and we need the grace of God. И нам нужна милость Господа. So we have only the business directly with God. То есть все, что нас интересует, это только отношения с Богом. Why we need Guru then? Зачем нам нужен Гурудев? And God is able to hear everything, right? А Господь способен слышать все, And He is capable of doing everything, right? способен делать все. And we are able to ask Him things. А мы можем спросить Его непосредственно. And we know what we need also. И мы также знаем, что нам надо. Why unnecessarily these gurus in between? И зачем какой-то посредник между нами и Богом? Isn't it? М? So, remember, Запомните, lotus blossoms by the sun лотос распускается, расцветает благодаря солнцу, as long as it is in the water. только когда он находится в воде. Right? Да? When the lotus thinks, I have business with sun. Come on, let me come out of the waters. И лотос думает, зачем мне нужно что-то еще? Меня только интересует солнце. Я ухожу из воды. Then what happens? Что происходит? The same sun rays which were blossoming earlier withers that lotus. Лотос увядает под теми же лучами солнца, под которыми он расцветал. So now you have to tell me, what is very important to the lotus? И теперь вы понимаете, что важно лотосу. Water is the grace of Guru. А вода, это сравнивается с милостью Гуру. As long as you are in the water, sun rays help you. До тех пор, пока вы находитесь в воде, солнечные лучи помогают вам. When you come out of the waters, sun withers. So we get the grace of God when gurus are with us.
И когда мы находимся вне воды, солнечные лучи могут нам только повредить. То есть мы получаем благо от солнечных лучей только в воде, только когда наш гуру с нами. We are really blessed to have great gurus behind us. Мы благословлены иметь великих учителей. It was 1,000 years before. 1000 лет назад People not giving a mantra of the Lord to anybody. люди не давали мантру Господа никому. And for ladies, it was totally prohibited. И все это знание было закрыто для женщин полностью. Forget about giving a mantra, just they are prohibited. Забудьте о мантре, это все If запрещено. mantra is chanted, they used to say, cut their tongues. Как только кто-то произносил мантру, ему следовало отрезать язык. And if mantra is heard, fill their ears with melted lead. Women, Brahmins, Kshatriyas, Vaisyas, Sudras, even anybody in the world can get my grace and can elevate themselves. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, неважно, кто ты, женщина, кшатри, брамана, шудра, я любому могу даровать свою милость и возвысить их. When God was so generous, why these kind of restrictions among these people? И если Господь сам по себе такой щедрый, почему столько есть ограничений, задумался Рамануджа. So, first of all, he should get that mantra with lot efforts. He got the mantra from the Guru. И тогда Рамануджа решил сам получить мантру. И это стоило ему больших усилий, чтобы получить мантру от Гуру. He went 18 times, walking 200 kilometers from his place to Guru's place. Ему было суждено пройти 18 раз расстояние, приблизительно равное 200 километрам от своего дома до дома Гуру, чтобы получить эту мантру. But after testing Ramanuja those many times, Guru gave that mantra to him. Это была такая проверка от Гуру. И когда Гуру проверил Рамануджу, он понял, что он может дать ему мантру. Ramanuja, after coming out of the home, he went up the temple tower and then revealed the mantra to the entire world. И Рамануджа забрался на высокую башню храма и дал эту мантру, открыл эту мантру всем. Guruji got really upset. И Гуруджи был очень недоволен Рамануджей. And then he asked, hey, why did you give this to everybody? И он сказал, эй, зачем ты раздал ее всем? And you crossed my instruction. Ты нарушил те наставления, которые я тебе давал. And you go to hell for that. И ты пойдешь в ад из-за этого. Then Ramanuja said, sir, you blessed me. You gave your feet to me. I kept your feet in front of me. And it's not me who gave the mantra. Your feet gave the mantra to everybody. You gave it to me. And I kept your feet in front of me. And then I said, so it is not me. Your divine feet only gave the mantra to everybody. Окей. И Рамануджа сказал, дорогой Гуруджи, благодаря вашим лотосным стопам я получил эту мантру. Я принес эту мантру передо мной с вашими лотосными стопами, и это не я, кто раздал ее всем, это благодаря вашим лотосным стопам получили ее все. And if mantra is heard, what happens? И когда люди слышат мантру, что происходит? Then Guru said, they will be redeemed of their sins. Гуру сказал, люди будут освобождены от своих грехов. And they come out of their pains and sorrows. Они освободятся от своих болей и скорбей. But you go to hell, right? Но ты пойдешь в ад. Are you ready? Готов? Then Ramanuja said, sir, when
millions of people are coming out of their pains, and for that, I alone go to hell. И Рамануджа сказал: мой дорогой господин, если миллионы людей избавятся от своей боли, а я всего лишь один человек пойду в ад, Instead of 1,000 people suffering and one going to heaven, one going to hell and thousands of people are saved is better. сравнить один человек попадает в рай, а 1000 страдают, или один попадает в ад, и 1000 спасаются. Я предпочту второе. So for the sake of these thousands and millions of people, I alone are ready to go to hell. И ради блага этих тысяч и миллионов людей я один готов пострадать в аду. And Guruji was surprised Это потрясло Гуруджи. and moved, Он был тронут этим поступком. hugged Ramanuja. Он обнял Рамануджу. Ramanuja, we understood the value of mantra. Рамануджа, мы поняли смысл, мы поняли ценность этой мантры, смысл этой мантры. And we wanted to hide it. И хотели спрятать ее. But you understood the pains of people Но ты понял боль всех людей. and you want them to be saved. И ты захотел, чтобы они спаслись. Your heart is so big. Твое сердце огромное. The whole world can be accommodated in that. Ты можешь вместить в своем сердце весь мир. I understood. You are greater than us. И я понял, ты более велик, чем мы. In Tamil language, he said, you are greater than us. А он сказал по-тамильски: ты более велик, чем мы. So it became his name. И вот то, что он произнес, стало именем Рамануджи. It's like Emberumanar. So Emberumanar is a Tamil word. No, Tamil is a language. Эмберуманар — это на тамильском. Yeah, in Tamil language, Emberumanar means Emperumanar, you became greater than all of us. То есть по-тамильски это значит, что ты стал более великим, чем все мы. So Ramanuja is called as Emberumanar, И Рамануджа стал известен как Эмберанар. right? So Ramanuja was the first person, probably a spiritual revolutionist. И Рамануджа был, пожалуй, первый духовный революционер, Who broke the taboos of not giving mantra to anybody. Он разрушил все эти запреты, все эти табу, когда мантру не давали никому. No matter who you are, Неважно, кто бы вы ни были, whether you are black or a white, неважно, вы белый или черный, whether you are a Brahmin or a non-Brahmin, браман вы или нет, whether you are educated or uneducated, образованы вы или нет, whether you are wealthy or a poor, бедняк вы или богач, everyone is fit enough to get the grace of God. каждый достоин милости Бога. All that needed is only one qualification, Квалификация для этого только одна. and that is interest, Это просто интерес, заинтересованность, devotion. преданность. To eat food, what is the qualification needed? Какая нужна квалификация? Что нужно, когда человек становится достойным еды поесть? What is the qualification? Какую должен быть иметь квалификацию, чтобы поесть? Hunger. Голод. If the hunger is there, even an ant can eat food. Даже муравей может поесть, если он голоден. A fly can eat food. А муха может есть. A rat can eat food. И крыса может есть. Similarly, if at all there is devotion, there is eagerness, anybody can get the grace of God. Если есть преданность, если есть жажда по духовному, то каждый может получить милость Бога. That is the great grace of Ramanujacharya 1,000 years before. То есть
Это случилось благодаря великой милости Рамануджа Ачарьи, которая проявилась 1000 лет назад. He became the trendsetter for the bhakti movement. Он установил, если так можно сказать, тренд для движения бхакти. And the bhakti movement slowly started expanding her wings. И движение бхакти стало расправлять свои крылья с того момента. And from that bhakti movement, few acharyas like Ramananda, Vallabhacharya, Nimbarkacharya, Madhvacharya, Chaitanya Mahaprabhu, Swaminarayan, each one of these acharyas took that bhakti movement, a part of that bhakti movement, and expanded it so that it can reach to different corners of the world. И каждый из упомянутых выше ачарьев, он распространил это движение бхакти, он что-то привнес в него, чтобы это движение бхакти могло распространиться по всему миру. And they expanded in a way that it can reach to every person, whoever is having that hunger, love, devotion. И они распространили это движение бхакти по всему миру, оно доступно всем, у кого есть этот голод по любви, голод по преданности. And Pujya Bhaktivedanta Prabhupada Swami came to this part of the world and blessed with his divine grace all the people with that bhakti moment. И Бхактивиданта с вами Прабхупада, он пришел в мир Запада и благословил этот мир движением бхакти, своей божественной милостью. This year is the 1000th year of the Ramanuja. This is 1000th year of Ramanuja, millennium year. Этот год тысячелетия явления Рамануджачарьи. So this is a great year. Это великий год, это особенный год.